Что должно перестать передаваться из поколения в поколение? Точка зрения «я прошел через это, поэтому тебе тоже надо через это пройти». Есть два типа людей. Я прошел через это, поэтому всем остальным тоже надо через это пройти. И я прошел через это, поэтому я постараюсь сделать так, чтобы никому другому не пришлось проходить через это. Религия. Я считаю, что нельзя навязывать своим детям религиозные взгляды. Это должен быть их собственный выбор, когда они вырастут. Я чернокожий человек из неблагоприятного района. В моем мире есть только один ответ на этот вопрос, и это бедность. Мы должны начать накапливать богатство из поколения в поколение. Я и начну. Вся эта тема про то, что старших нужно слепо уважать и слушать во всем. Я всегда по умолчанию отношусь к пожилым людям с уважением. Уже после я решаю, заслуживают ли они этого или нет, после чего корректирую свое отношение. Офигенно, только забей на возраст и просто по умолчанию относись с уважением ко всем людям. Травмы. Я заметил, что мои родители всегда поступали так, как поступали их родители. Они никогда не задавались подобными вопросами и не вспоминали, каково им самим было чувствовать себя дерьмом. Мои друзья и я полная противоположность им. Мы абсолютно все подвергаем сомнению и вычленяем то, что было ужасом для нас в нашем детстве. И знаете, мы не повторяем всего этого на наших детях. Детей 80-х, 90-х очень часто били, наказывали, закрывали в комнате, затыкали со словами «замолчи и делай, что тебе сказано». Я надеюсь, что смогу передать своим детям правильный образ мышления. Не знаю, как у других, но в моей семье это помпезные бокалы для вина. Никто никогда ими не пользуется, все прячут их в шкафу, потому что они слишком классные, чтобы из них пить. При этом у них даже нет какой-то своей особой истории. Просто кто-то однажды взял их и передал по наследству. Жизнь слишком коротка, пейте из хороших бокалов. Опасные советы для беременных и молодых мам. Наиболее распространенные примеры, которые я встречала. Использование касторового масла для того, чтобы вызвать роды. Использование одеял для спящих младенцев. Типа их не нужно пеленать. Кормление малыша рисовой кашей из бутылочки. Если только это не рекомендовано врачом. Приготовление собственной молочной смеси. Ошибка выжившего. Единственная причина, почему это дерьмо все еще передается из поколения в поколение. Несмотря на множество исследований, доказывающих, что все эти советы небезопасны. Многие женщины даже не удосуживаются проводить исследования или посещать бесплатные курсы, которые предлагают им в больнице, где рассказывается о многих из этих вещей. Облысение. Спасибо вам, дедушки. Изменено. Мне приятно слышать, что лысина — это сексуально. На самом деле я с 20 лет брею голову, и мне по кайфу. Один пожилой мужик, с которым я недавно подружился, рассказал мне, как он пошел к врачу, чтобы пожаловаться тому на выпадение волос. Диалог был следующим. Но в моей семье не было случаев облысения по мужской линии. Почему у меня оно началось? Ответ врача. Ну, с кого-то же оно должно было начаться. Пора перестать делать из своих детей пенсионный фонд. Моя мама подтолкнула меня взять кредит на обучение в колледже, когда я еще не был уверен, чем хочу заниматься. Она объяснила это тем, что мне понадобится хорошая работа, чтобы содержать ее, когда она состарится. Последний раз, когда она напомнила мне об этом, я сказал, что дам ей столько же, сколько она дала своим родителям. И эта сумма равна нулю, потому что я единственный, кто о них заботится. Если у вас есть серьезное генетическое заболевание, вам не нужно заводить детей. А если так уж хочется, то рассмотрите вариант с усыновлением. Наследственные заболевания и патологии. Я как раз собирался сказать болезнь сердца, потому что прямо сейчас я начинаю париться о том, что, по всей видимости, я выиграл в генетическую лотерею. В 14 лет я узнал, что у меня высокое давление. С тех пор мне приходится принимать таблетки. Я не был толстым, я не был старым, я был тощим ребенком. У моего отца тоже эта проблема. И у его отца такая же фигня. И я почти уверен, что это судьба всей моей никчемной семьи. Венерические заболевания. Это точно... Погоди, чего? Родители могут заразить своих детей венерическими заболеваниями во время родов. В особенности матери, реже отцы. Было бы очень странно заразиться венерическим заболеванием во время родов от своего отца. Ожидания. У каждого из нас есть свои цели, желания и мечты. От нас не следует ожидать, что мы будем вести семейный бизнес, учиться в каком-то определенном колледже, зарабатывать определенную сумму денег, жить в определенном районе, выйдем замуж, женимся на человеке определенного типа. Не позволяйте старшему поколению, родственникам или посторонним людям диктовать, как вам жить. Добавьте к этому списку «Подарим своим родителям внуков». Недавно мы с мужем несколько раз вскользь сказали что-то вроде «Если у нас когда-нибудь будут внуки, бла-бла-бла», просто мимоходом. Несколько недель назад наш старший сын сказал нам: «Я не хочу детей, но я заделаю одного, чтобы вы могли стать бабушкой и дедушкой». Мы пресекли эту тему в зародыше, сказав ему, что он и его братья не обязаны иметь детей, если они их не хотят. Будем ли мы до смерти рады, если у нас появятся внуки? Конечно. Но стоит ли нашим детям делать то, чего они не хотят и о чем, скорее всего, будут жалеть? Нет, черт возьми. С тех пор мы внимательно относимся к своим мимолетным фразочкам. Лол.
Идея о том, что то, что тебе нравится, полная херня. Ага, когда я был помоложе и YouTube не был так популярен, как сейчас, я начал заниматься видеомонтажом и созданием контента. Мой отец сказал мне, что это бесполезно, типа играть в игры и чтобы люди на это смотрели. Если бы он поддержал меня, то, возможно, я бы чего-то добился. После смены нескольких своих увлечений я понял, что дело не в видео и монтаже. Ему просто не нравилось, что я занимаюсь тем, что мне нравится. Расизм. Полностью с тобой согласен. Я вырос в окружении людей, которые были расистами. Меня так бесит, что это оказало довольно сильное влияние на мой разум и мысли, когда я рос. Меня всегда очень привлекали девушки не моей расы, но это было настолько запретной темой, что я даже не рассматривал их как вариант. Кроме того, мне потребовалось повзрослеть и выйти в мир, чтобы наконец понять, что не все мнения, которые мне навязывали, являлись истинными. Конечно, есть те, кто соответствует тем или иным стереотипам, но в большинстве своем люди просто пытаются жить своей нормальной жизнью. Обязанность проводить время с дальними родственниками. Это нормально, особо не контактировать с теми людьми, которые ведут полярно противоположный образ жизни, чем вы. У меня есть родственники, которые никогда не узнают, где я живу, и на то есть веские причины, но в семье мне всегда твердят: тебе нужно поддерживать с ними связь. Да хрена там! Реально, у нас свадьба в следующем году, и недавно мне сказали: они ведь твои родственники, ты должен их пригласить. Да с чего бы? Я не общался с ними последние 10 лет, не буду я их приглашать. Курение. Все мои знакомые моего возраста, которые курят, делают это потому, что их родители, опекуны либо позволили им начать курить, либо не позаботились о том, чтобы остановить их. Это ужасно. Вокруг огромное количество дерьмовых родителей, которые приобщают своих детей к сигаретам, тяжелым веществам и прочему говну. Из-за этого мой двоюродный брат в 14 лет пристрастился к гере и теперь коротает свои дни в психиатрической больнице. Рак. Моя мама умерла от рака, а через месяц у меня тоже нашли рак. Такой отстой. По скриптум. Ну ничего, я надеру ему задницу и сделаю его своей сучкой. Ты намного сильнее меня. Я даже не знаю, смогла бы я справиться с таким стрессом и болью. О, поверь мне, я провела огромное количество времени в беседах с самой собой. Думала сдаться и дать этому дерьму прикончить меня. Но если я сдамся, кто тогда будет баловать моего котика так же, как я? Кто будет гладить его и прижимать к себе так, как он любит? Я не могу оставить его какому-то недотепе, поэтому я здесь. Это чертова банка из-под печенья. Я уже даже бабушке своей сказал, что она меня пугает. Камон, чувак, расскажи нам подробности. Чем она тебя пугает? Своими бездушными глазами? Она фарфоровая? Или твоя прапрабабушка превратила в чучело своего кота-сфинкса и сделала из него банку для печенья? Это гребаная фарфоровая голова клоуна. Я засунул ее как можно поглубже в шкаф, но я знаю, что он все еще следит за мной. Жестокое обращение с детьми. То, что меня били в детстве, не сделало меня злым и жестоким человеком, поэтому я буду также относиться к своим детям. До 7 лет я жила с мамой, которая никогда меня не била, а потом мне пришлось переехать и жить с отцом 2,5 года. Он и моя мачеха били меня, часто до синяков. А еще я видела, как он избивал до полусмерти моих братьев. Я пыталась посылать письма маме, показывая, как выглядят наши синяки, но они перехватывали эти письма. Мама наконец обо всем узнала, когда мой старший брат прислал письмо с почты. После этого мама вновь получила надо мной опекунство. Я никогда не прощу своего отца за то, что он избивал меня. Факты. Моя любимая фраза: если ваш ребенок достаточно взрослый, чтобы понять вас, почему вы его бьете? Если он недостаточно взрослый, чтобы понять вас, почему вы его бьете? Долги. По крайней мере, в США долг умирает вместе с его владельцем. В какой-то степени. По закону, наследство умершего должно покрыть большинство его долгов, включая студенческие кредиты. Поэтому, хоть и детям не придется платить свои личные деньги в уплату долга, они, тем не менее, лишатся части состояния умершего, которое должно было бы достаться им в качестве наследства. Мнение, что одно поколение лучше, хуже другого. Каждое поколение сильно отличается друг от друга, и между ними всегда будет борьба. Кричать, хлопать дверьми, орать на своих детей и злиться на них, когда вы их чему-то учите. Меня били, и я вырос адекватным. Нет, конечно же, нет, ведь ты вырос с мыслями о том, что бить маленьких детей – это приемлемая форма дисциплины. Заставлять детей обнимать, целовать родственников, даже если они этого не хотят, потому что дедушка-бабушка обидится, если ты этого не сделаешь. Таким образом, вы показываете детям, что их свобода в отношении своего собственного тела стоит меньше, чем чьи-то чувства. Так у них формируется неправильное представление о том, что собой представляет взаимное согласие. Религия. Догматическая религия. Я вырос в семье мормонов, и мне в итоге было так тяжко прийти к осознанию того, что мое мировоззрение, выстраивавшееся на протяжении всей моей жизни, полная срань. Типа, я серьезно, это полный отстой. Хуже всего то, что люди, стоящие на вершине всего этого и продвигающие всю эту херню, абсолютно точно знали, что это бред. Но они получают с этого выгоду, поэтому продолжают этим заниматься. В любом случае, как только вы поймете, что это все сказки, вы быстро увидите, что другие
догматические религии – такое же зло. И их тоже пора искоренить. Что должно остаться с нами, так это бесконечная вера в то, что нужно помогать друг другу, быть на позитиве ради себя и других, наслаждаться нашим временным коллективным сознанием. Пора уже отбросить дискриминационный и осуждающий посыл «Наш путь единственный верный». Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, что должно перестать передаваться из поколения в поколение. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Пока! All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader.
When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children. With zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick! What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday.
Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong. Mike. What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. I didn't do anything wrong. You're still saying that? Look at him. Mike pointed at me with a shaking hand. I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42.
Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract? Having said his piece, Mike collapsed to the floor. Of course. You were sent there because you had nowhere else to go. Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him. There's no way he was pushed aside. Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he? I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels.
The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.